central the Buddha's teaching on these foundations of mindfulness are to the development of the path, and particularly in terms of mind training and meditation training. Oftentimes when we think of meditation, we think of samadhi, concentration, or settledness of mind, or a one-pointed quality of mind. But there's the development of mindfulness is really, I think is central even to the cultivation of the meditation and samadhi. Ajahn Chah used to say that any samadhi that was devoid of mindfulness was not right samadhi, not right concentration, because sometimes meditation can be quite focused, or quite settled, or quite absorbed, and but then forget to have that quality of mindfulness. There's a discourse in the middle-length sayings, Majjhima 44, with the questions and answers of the Bhikkhuni Dhammadina to the layman Visakha. And he asked the question, what is right concentration, and what is concentration, and what is samadhi? And she replies that samadhi is unification of mind. It's a unification of mind with the four foundations of mindfulness as its, say, basis or foundation, and with the four right efforts as its equipment, or as its the nuts and bolts. And any development of those is its cultivation and development, so that sense of unification with right mindfulness and right effort. Então hoje é o nosso primeiro dia, hoje completa o nosso primeiro dia inteiro de retiro. Então achei que seria apropriado falar sobre as 4 fundações de Sati. Eu acho que é uma parte importante do ensinamento budista, né? É uma parte importante da meditação budista, é uma parte importante de como é a visão budista. E é algo que a gente não pode, não tem como você enfatizar demais esse assunto. É algo que é sempre útil relembrar, é algo central ao desenvolvimento do caminho, é algo central ao desenvolvimento da nossa própria mente, do nosso treinamento da nossa mente, o treinamento da meditação. Em geral, quando as pessoas pensam em meditação, elas pensam em samadhi, elas pensam na mente unificada, na mente concentrada. Mas o desenvolvimento da sati, o desenvolvimento da presença mental, também é algo central à prática de meditação, à prática de samadhi. Ajahn Chah costumava dizer que samadhi sem sati, sem presença mental, não é samadhi correto. Então, porque isso, eu digo isso porque às vezes a nossa prática de meditação é algo muito centrada em eu, né? Tem uma presença de ego muito forte, muito absorta em mim mesmo, né? E a gente acaba se esquecendo dessa qualidade de sati, né? De presença mental. Então, existe um sutta, né? no Majjhima Nikaya, o sutta 44 do Majjhima Nikaya,
que é uma sessão de perguntas e respostas entre a Arahant, a monja da Madina, e o leigo Visakha. Então ele pergunta para ela, né, o que é concentração correta, o que é Samadhi. E ela responde que Samadhi é a mente unificada, tendo as 4 fundações, né, de Sati como tendo presente as 4 fundações, os 4 Satipatthanas, e também os 4 esforços corretos. Só assim que você pode chamar isso de Samadhi correto, né? Tem que estar presente nos 4 Satipatthanas e os 4 esforços corretos. When the Buddha introduces the Satipatthana Sutta and speaking to the monks, he's quite emphatic in saying that this is the direct path for the overcoming of suffering, for the purification of beings, for the realization of Nibbana. It's couldn't be more direct and emphatic. I mean, it's quite strong, and so that because oftentimes the Buddha is presenting teachings in a reflective manner, but from time to time, if he gives his lion's roar and says, "Pay attention to this. Really, set your mind on this, so that or recognize this as a fundamental truth." So this teaching on the 4 foundations of mindfulness is one of these teachings where the Buddha is very emphatic. And after saying that, then of course then he kind of breaks down, well, what is this mindfulness? And I mean, these days in kind of modern Western cultures and practice circles, there's a lot talked about mindfulness, and it's very useful. It's really great that people are talking about mindfulness, but I think it's important to come back, or at least realize what the Buddha is how the Buddha himself is defining what he calls mindfulness, and he breaks it down into basically four characteristics or 4 qualities. And the first quality is the 4 qualities: atapi sampajano satima vinaya loke apichato manasa. For those Pali people who are interested in Pali, it's helpful to sometimes these words are good to understand and refer to. But the atapi is both Ajahn Jeff and Bhikkhu Bodhi translated as ardent, and because the quality of atapi is significant of effort. There is a quality of effort that's being applied, and
in the Thai, when translated into Thai, it's a bit more fleshed out, because the word, say, pre-Buddhist religious practice put a lot of emphasis on, and even nowadays actually, tapas is sort of the spiritual heat, and it's what leads to purification. And the atapi is like the effort that is put forth for the burning up of defilements or obstructions. And so it's there is an ardency there is an effort applied. It's not just kind of kicking back and being somewhat aware. It's putting your heart into it. Inevitably, when one speaks about effort, and from a Buddhist context, it's always there's always a balance that's needed, and so that ardency is not gritting one's teeth and kind of bursting out into beads of sweat. It's just enough to kind of engage with a with a bit of heart, not just sort of, oh well, maybe if I'm mindful one day, someday I might see something that'll make me happy and peaceful. It's like get with the program a bit. It's the sense of putting forth effort, but realizing that there is a there's a danger in trying too hard, and there's there's a tension that comes from over efforting, but the sense of ardency is like, there's something that really needs to be done here. I'm stuck in this human condition and suffering, and it's not going to go away just with wishful thinking. So that's a quality, the sense of atapi, a sense of application. Então, quando o Buda introduz no Satipatthana Sutta, ele dá uma ênfase bastante direta e clara, né? Ele diz que esse é o caminho direto, para superar o sofrimento, para purificação dos seres, para a realização de Nibbana. Então ele fala de maneira bastante direta e forte, sendo que na maioria dos casos, quando ele dá algum ensinamento, ele sempre fala de uma maneira mais reflexiva, mais não tão direta e enfática como essa, né? Mas de vez em quando ele tem alguns ensinamentos que são assim, né? Como se tivesse um rugido de um leão, né? Ele fala diretamente, olhe para isso, né? Bem aqui, olhe nesse ponto, né? E um exemplo de uma ocasião como essa é o Satipatthana Sutta, né? Em que ele fala de maneira bastante direta e enfática, né? Que esse é o caminho para a libertação, o caminho direto para a libertação. Então, quando ele explica, né, o que é essa qualidade sati, né? Ele separa em quatro fatores distintos, né? Então, hoje em dia as pessoas usam muito a palavra mindfulness, que é mais ou menos como eles traduzem a palavra sati
em inglês, né? Então é uma coisa que é muito falada a respeito hoje em dia, né? E tudo bem, eu acho que é algo útil, né? Eu acho que é excelente que as pessoas falem a respeito disso, seja um termo assim que está na moda, né? Para mim isso é muito bom, mas acho também importante que a gente perceber, né? Ou se dar conta do que é que o Buda queria dizer quando ele falava em sati, né? Do que ele estava falando, né? Talvez não seja igual ao que as pessoas falam hoje em dia. Quando o Buda falava em sati, né, em presença mental, mindfulness, ou como vocês quiserem traduzir, ele separava em 4 aspectos diferentes, 4 qualidades diferentes, né? A primeira qualidade é a qualidade atapi, né, que é um termo que tanto Ajahn Nisaro como Bhikkhu Bodhi traduzem como ardência, né? Atapi tem essa qualidade de um esforço aplicado, né? Isso talvez porque nas filosofias pré-budistas, né, antes do budismo, havia sempre essa ênfase, né, em tapa, que é uma palavra em Pali, né, que significa um calor que queima, um calor que leva a purificar, um fogo que purifica. Então a palavra atapi tem essa característica de um esforço que queima as impurezas mentais. Então, essa palavra traz a imagem, né, de ardência, né? Um esforço ardente. Não é apenas um esforço lapso, uma coisa assim relaxada. Bom, eu vou estar mais ou menos com plena atenção e me atento e talvez algo vai acontecer, né? É uma coisa um pouco mais incisiva do que isso. Então, mas sempre lembrando, né, quando o Buda falava em esforço, né, sempre tem a característica do equilíbrio presente, né? Então, esse tipo de ardência que eu estou mencionando não é um ranger os dentes, né, e ficar tanto esforço ao ponto de começar a suar na meditação. Mas é um esforço que é o suficiente para engajar a mente, engajar o coração, né? É um esforço que faz com que a mente fique engajada no assunto, né? Não é uma atitude assim de eu vou ficar aqui e que talvez algum dia eu enxergue alguma coisa que vai me trazer paz na mente, né? Não é uma coisa que você consegue só esperando para ver o que vai acontecer. É um esforço aplicado que a gente deve fazer. E é claro, quando a gente faz um esforço aplicado, tem sempre o perigo, né, de nós fazermos esforço demais, ou esse esforço gerar uma tensão, né, do resultado do excesso de esforço, ou a gente obtém um estado de tensão, de desconforto. Então não é bem isso que nós deveríamos estar fazendo, né? Na verdade, essa ardência, né, é mais uma questão de a gente pensar, não, tem algo que eu preciso fazer, tem algo a ser feito aqui, né? Eu estou preso nesse ciclo de nascimento e morte, nesse ciclo de sofrimento, né? E isso não vai desaparecer só eu desejando que desapareça, né? Existe um trabalho a ser feito, né? Então você pode traduzir esse atape, né, como uma espécie de aplicar-se, dedicar-se, aplicar-se. The next quality of sampajahano is clear comprehension. Ajahn Jeff translated as alert, and it has a clear comprehension. Is kind of like an application of mindfulness, because it's not just a passive. Mindfulness is not a passive quality, but it's an engaged quality. So that there's an alertness, there's a clear comprehension. In the commentarial treatise Visuddhimagga, clear comprehension is referred to as another word for wisdom, so it's the application of discernment. So that mindfulness is, which is sometimes in modern idiom there's oftentimes like mindfulness is like choiceless awareness, and you got to make choices. We
we choose some pretty stupid things to do with our mind, and we need to we get caught up in things that are not very useful. So that having that clear comprehension that recognizes, oh, this is the direction things are going in. This is not looking good, or this is really skillful. This looks really. How do I develop this more? So that's function of clear comprehension, and the traditionally clear comprehension was presented in with different factors, or like the clear comprehension of purpose. Actually, what am I doing? Why am I doing it? Rather than it's just sort of plunking down and just sitting and just waiting for light and illumination to manifest. It's like a long time ago. I came across a cartoon in the New Yorker magazine, and it's of these two disheveled, not well kept men sitting on a park bench with a bottle between them, a couple empty bottles down on the ground, and one of the men says, "Let's face it, Sid, not having been born great, nor having achieved greatness, one can only assume we'll have it thrust upon us." And that isn't how it works. One actually needs to do something. So that clear comprehension of purpose is important. And then the second quality is clear comprehension of suitability. Is the mindfulness that I'm applying, is it suitable? Is the effort is it suitable? Is it too much? Is it not enough? Is it just right? So this sense of suitability of the application, suitability of the what am I paying attention to? What am I getting absorbed in? What's attracting me? What's repelling me? Is it suitable? Is it for my long-term welfare and happiness? Or is it not? So there needs to be this kind of clear comprehension that's functioning, that's making some discernment, making some decisions where we're putting our attention, putting our effort. Next quality is the clear comprehension of resort, in the sense, and this is important in the sense that external resort means usually is referring to external circumstances, the environment that we're in, the people we're around, because that affects us. It doesn't, and if we're kind of hopelessly idealistic and thinking, well, I can meditate, I can be mindful anywhere. You hear this, I can, I can be mindful anywhere. You just need to be mindful and everything will be all right. Well, I don't think so. We are affected by the people and situations and environment that contact us, and it has. And sometimes we can
can avoid it, and that's a wise choice. Sometimes we can't avoid it, but we can bring a certain it's like, okay, remind ourselves to be very circumspect. Remind ourselves to be very, not to be heedless. They say, like in America, there's an annual holiday, Thanksgiving, that is, I mean, it's bigger than Christmas in America. I didn't grow up in America, so I was surprised at how big it is, and how important it is for families to get together over Thanksgiving. And inevitably, as it's getting close to Thanksgiving, as monks, we'll always get questions. It's going to be Thanksgiving, and I'm going to be meeting with family. How am I going to deal with this? How do I? Last year was such a headache, and I got into arguments and difficulties. How do I avoid this? And so much of it is just reckoning. Well, what's actually the environment and the triggers and the people, just being very mindful of that, because it has an effect. And sometimes you can, you need to go into it. I think it's, my sense is it's something like, because at Adabaigir, one of the things that we actually have done since establishing the monastery is organizing a Thanksgiving retreat for those people who didn't want to deal with family gatherings. So, okay, come do a 10-day retreat. And that's a good way to deal with it. I'm sure it's sort of, I've heard like in Brazil, like carnivals, the time to organize a retreat for Buddhists. It's the time to avoid certain things. And yeah, it's clear comprehension of resort, those external circumstances. They're just recognizing how it affects one, and drawing close to the things that are supportive. Coming to a place like this, I mean, this is really, really supportive, and recognizing that drawing close to good teachers, good spiritual friendships, a natural environment that is kind of soothing on the senses. It's very supportive for the cultivation of mindfulness. It's it's not the end, but if you don't get the foundations, it's hard to reach the end. So clear comprehension of resort. That's only the second one. Então, o segundo aspecto como define sati, né? É a característica de sampajanya, que em geral é traduzido como compreensão clara, né? Apesar de que a Jantanisara traduz como estar alerta, né? Mas em geral é traduzido como compreensão clara, né? Então é como se fosse uma aplicação de sati, né? A sati sendo aplicada, né? Porque sati não é um fenômeno passivo, né? É uma coisa engajada, uma qualidade, possui a qualidade de engajamento. No Visuddhimagga, que é um texto antigo, ele explica essa compreensão clara como uma expressão de sabedoria,
né? Uma manifestação de sabedoria, né? É uma aplicação de sabedoria, né? Porque eu digo isso porque muitas vezes, atualmente, nos círculos laicos, né, as pessoas traduzem a palavra mindfulness como uma atenção, um estado alerta sem fazer escolhas, né? Uma coisa assim, estar alerta sem escolher sobre o que estar alerta, né? Mas eu acho que não é bem assim que isso funciona. E a gente tem que escolher, né? Só você olhar para a nossa própria vida, né? Não dá para a gente ficar sem escolher as coisas, porque sem ter cuidado em escolher as coisas, porque mesmo no nosso dia a dia sempre acaba fazendo más escolhas e isso tem resultados péssimos, né? Então a sati tem que ter essa capacidade de saber, né? Isso é bom, isso não é bom, aquilo é útil, aquilo não é útil. Tem que saber discernir, né? Durante a sua prática, né? O que é bom, o que não é, escolher aquilo que é útil e abandonar aquilo que não é útil, né? Então essa é uma aplicação, né, dessa compreensão clara. Tradicionalmente essa característica de compreensão clara de sampajanya, né, é quebrada em alguns fatores. Por si, né, ela é quebrada também, né, em alguns fatores, né? Então o fator do propósito, né, que é dito a clara compreensão do propósito, né, que significa, é mais ou menos uma questão de, né, o que é que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo isso, né? Qual é o meu objetivo? Não é algo assim que você simplesmente vai praticando e que se der sorte, Nibbana talvez ocorra espontaneamente, né? Você tem que ter um propósito em estar fazendo aquilo. Por exemplo, há muitos anos atrás eu lembro de ter lido uma tirinha de jornal, né, no New Yorker, que essa tirinha eram dois mendigos num banco numa praça, né, com algumas garrafas de bebida vazias, né, no desenho, né. Aí um deles fala para o outro: bom, vamos ter que encarar a realidade. Uma vez que nós não nascemos ricos e não conseguimos alcançar riqueza, você não tem outra opção, né? Alguém vai vir até aqui e trazer riqueza para nós. Mas não é assim que essas coisas funcionam. Então é o que requer propósito e trabalho. Então o próximo aspecto de clara compreensão, né, é a compreensão o que é apropriado, né? Quão apropriado algo é, né? Por exemplo, está em exagero, está em falta, tem de mais, tem de menos, né? Quão apropriada é a qualidade da nossa atenção, né? Por exemplo, o que é que nos atrai, o que é que nos repele, né? Isso que nos atrai é útil para a nossa prática, aquilo que nós estamos sentindo repulsão por aquilo que é de fato danoso à nossa prática, né? Então, saber o que é apropriado ou não, né? Ter a clara compreensão do que é apropriado ou não para o nosso progresso espiritual. Então, ter essa clara compreensão, né, vai ser necessário para que a gente possa fazer decisões com relação a onde fazer nossos esforços, né? Então, outra característica outro aspecto dessa clara compreensão, né, é compreender claramente resort, como é que eu vou traduzir isso agora? Resort é like local, né, local, morada, digamos assim, né, o local onde você está presente, né, uma morada, vamos dizer, que significa que as condições externas são importantes. O ambiente que você está, as pessoas que lhe cercam são relevantes, né? Então você tem uma clara compreensão de local, né, de morada, de onde você habita, onde você frequenta, né? É algo importante, porque tem um efeito real sobre nós, né? Você não pode apenas ter essa atitude meio fantasiosa, é importante estar com plena atenção, então eu posso ir a qualquer lugar, eu posso frequentar qualquer pessoa, porque se eu estiver plenamente atento, então vai dar tudo certo, né? Não é assim que funciona. Infelizmente não é assim que funciona. A gente sempre vai ser afetado pelas pessoas ao nosso redor, pela situação ao nosso redor, pelos eventos ao nosso redor, né? Então, às vezes é bom
se a gente consegue evitar uma situação que não é favorável, né? Isso é bom e é sábio fazer isso, né? Você sabe que algum local, alguma pessoa, um grupo de pessoas não é útil, não é benéfico frequentar aquelas pessoas. Então, na verdade, é bastante sábio você evitar aquelas pessoas, aquela situação. Mas às vezes não tem como evitar uma situação ou uma pessoa, né? Então, quando é assim, a gente ainda tem a capacidade de ser bastante cuidadoso e atento durante o período em que a gente está naquela situação, né? Uma coisa que me vem à cabeça é que nos Estados Unidos, né, eles têm um feriado muito importante que é o... Como é que chama? Ação de Graças. O feriado de Ação de Graças, né? Que na América é até maior do que o Natal, né? Eu sou canadense e eu não sabia disso. Só quando eu cheguei na América eu descobri que lá eles dão mais importância a esse feriado do que ao próprio Natal, né? É muito importante porque as famílias se reúnem para passar esse feriado juntas, etc. Então é algo que eles levam muito a sério, né? E nós como monges, né, lá no mosteiro, né, quando chega perto desse feriado, sempre a mesma pergunta retorna. Então as pessoas vêm perguntar para os monges, né? Olha, está chegando o feriado de Ação de Graças, eu vou ter que encontrar com a minha família, né? Como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu vou aguentar essa situação? Como é que ano passado foi uma dor de cabeça, deu muita briga? Como lidar com essa situação em que eu tenho que encontrar com a minha família, né? Que é uma situação estressante, né? Então a resposta é sempre a mesma, né? É uma questão de você estar atento, né? Qual é o ambiente que você vai estar, né? Quais são os gatilhos, né, que disparam esses conflitos, né? Então você vai estar num ambiente que tem esses gatilhos, você tem que estar ciente de quem são as pessoas com as quais eu vou passar esse período de tempo, né? E ser muito, muito cuidadoso, né, durante essa interação, né? Então é uma questão de ter cuidado, estar atento e ter cuidado de como você se comporta durante esses períodos, né, que você não tem como evitar essas situações que não são muito boas, né? É também por essa razão que lá no mosteiro, em Abhayagiri, a gente sempre faz questão de organizar um retiro, justamente durante o período desse feriado, porque para ajudar as pessoas que querem fugir da família, né? Tem muita gente que não quer ir lá visitar a família, então a gente dá uma desculpa para eles vão lá fazer retiro no mosteiro, né? Da mesma forma que eu ouvi dizer que aqui no Brasil existe o retiro de carnaval, né? Que algumas pessoas querem fugir do carnaval, né? Então a gente é útil para essas pessoas, né? Evitar certas coisas, né? Então é o que a gente chama de compreensão clara de ambiente, de morada, de onde você está, né? Então a gente procura fazer um esforço, né? Então essa questão não é só você evitar o que é ruim, mas você também procurar se aproximar do que é bom, né? Então vir para um local como esse que nós estamos aqui agora, né? Um local pacífico e propício para a prática de meditação, procurar bons professores, procurar bons amigos espirituais, né? Um ambiente apropriado que para cultivo da mente, né? Porque se nós não encontrarmos isso, vai ser difícil nós conseguirmos chegar ao fim, chegar ao nosso objetivo. The next quality that the Buddha refers to is the word he uses is satima, which means like possessed of mindfulness, and usually when it's written it's just sort of mindful, ardent, alert, mindful, but that sense of being possessed of mindfulness, so that one is steeping oneself in that quality of mindfulness, a quality of knowing, attention to the process of contact with the senses, with the world around one. So just being mindful, taking an interest in that clear seeing. The next quality that the Buddha refers to is Vinaya Loke Abhijja Domanasa, which is the overcoming, oftentimes translated as overcoming greed and distress towards the world. In Thai language, when it's translated, it's like
um, pulling back from the liking and disliking towards the world, or that wanting and not wanting towards the world. And it's like that, I like it, I don't like it, I want, don't want. And world in the Buddhist sense, there's when the Buddha talks about, he said, world, what is the world? The eye is the world, the ear is the world, eye, ears, nose, tongue, body, mind are the world. It's the objects of the senses, sight, sound, smells, taste, touch, mental formations. These are the world. It's how we experience it. There's also another sutta where the Buddha speaks of the world in the sense that whereby one conceives of the world or perceives the world, that is the world. So it's the process of engaging through the senses and through our mind, and of course that requires mindfulness. And because when we say we're pulled by the world, it's not that physical world out there. We're being pulled by our own preferences, our own attachments, our own delusions, and that's if we're not mindful of that, then we're swept up by the world. So to the sense of this importance of mindfulness and these constituents of mindfulness. It's really important to get a full picture of our so that we have the appropriate approach to cultivating and sustaining mindfulness, and it gives us a tremendous amount of freedom, and also it kind of so this sense of mindfulness and I actually forgot one of probably the most important aspect of clear comprehension. I got sidetracked there. But they in talking about clear comprehension of purpose, suitability, of resort, clear comprehension of non-delusion. That's an aspect that in the Pali, asammoha, it's sort of like non-delusion. And non-delusion is always referring to, in this sense, is referring to the aspect of, particularly of non-self. So that as we're cultivating mindfulness, it's not cultivating mindfulness to prop up a sense of self, a sense of me and my mindfulness. I mean, that's not a helpful basis. It's a recognition of the reality of Dhamma, that this foundation of truth and liberation is built on an understanding of non-self. And non-self, of course, is an aspect of these universal characteristics of anicca, dukkha, anatta. So impermanence,
unsatisfactoriness, non-self. So this is an application of clear comprehension. A terceira aspecto de sati é satima. Satima, que significa munido de sati, né? Munido de plena atenção, uma pessoa que então é sempre descrito como uma pessoa ardente, alerta e munido de sati. Então significa que a gente está embebido nessa qualidade de estar ciente, de presença mental, nesse saber claro, né? Então é um prestar atenção ao processo de contato dos órgãos dos sentidos com o mundo exterior, né? É algo que mantém é um interesse que a gente tem, né? Interesse em enxergar claramente, né? E o quarto aspecto de sati é você superar o desejo, ou o desejo e repulsa ao mundo, né? Desejo ou repulsa pelo mundo, o mundo material, digamos, né? Então, em tailandês, eles traduzem, né, como você afastar-se do gostar ou odiar o mundo, gostar ou não gostar do mundo, né? Que é o querer ou não querer as coisas mundanas, né? Mas quando o Buda refere-se ao mundo, né, pergunta o que é o mundo, né? O Buda dizia: o mundo é os olhos, os ouvidos, o olfato, o paladar, o tato e a mente, né? E seus objetos de contato, né? As imagens, os sons, os cheiros, os sabores, os objetos táteis e os objetos mentais, né? Isso é que o Buda chamava de mundo, né? Porque é a nossa ponte, é o ponto onde nós experienciamos as coisas, né? Então ali é que o Buda, isso que o Buda chamava de mundo para nós, né? Então, em outro sutta, o Buda definia o mundo como, ele dizia, mundo é aquilo pelo qual nós concebemos o mundo, né? Aquilo que cria a ideia do mundo, aquilo é o mundo. Aquilo que concebe a ideia de mundo, aquilo é o mundo. Então ele dá para dar essa percepção, né? Ele descreve esse processo de engajar, né? Que é onde nós temos engajar com os seis órgãos dos sentidos, né? É onde nós precisamos aplicar, né, a qualidade de sati. Então, quando a gente fala, né, que uma pessoa é carregada pelo mundo, né, na verdade ela não é carregada por nada externo a ela, né? Ela é carregada pelos próprios desejos e aversões e delusões que ela tem dentro de si mesma, né? Não é o mundo que puxa a pessoa, na verdade são os fenômenos mentais dentro dela que acabam empurrando ela em direção ao mundo, né? Então, se a gente não tiver sati, né, o mundo vai nos carregar, né? No sentido de que nós vamos ser carregados pelos nossos próprios desejos e aversões pelo mundo, né? Então, é importante que a gente compreenda, né, o que é sati, né, e do que ela é composta, para que nós possamos enxergar, né, o quadro completo, né, do que é que nós estamos lidando aqui, né, para que a gente possa então ter uma abordagem apropriada para o cultivo de sati, né, e aprender a suster sati, né. E o resultado disso é uma sensação muito forte, muito ampla de liberdade que a gente ganha como resultado desse esforço, né? Agora eu me lembrei que eu esqueci de um fator importantíssimo, né? O mais importante fator, né, de compreensão clara, né? Eu mencionei os fatores de compreensão clara do ambiente, compreensão clara do propósito, etc., né? Mas eu esqueci do fator mais importante. Então, voltando um pouco, né? Compreensão clara da não ilusão, a não delusão, né? Que em Pali se chama asamohaya.
se refere, isso nesse ponto específico, refere-se diretamente, né, a essa compreensão do não eu, né? Enxergar as coisas como não eu. Né? Então, na prática, como isso se expressa, é quando a gente cultiva a qualidade sati, né, a qualidade da plena atenção, a gente não faz isso com a ideia de fortalecer ainda mais a noção de eu, de ego, né? Não é uma coisa assim, eu e a minha plena atenção, eu e a minha capacidade de estar ciente, né? Na verdade, é mais uma expressão de enxergar a realidade do Dharma, né? Enxergar a verdade e compreender claramente a verdade, né? E essa compreensão, essa visão da verdade, essa compreensão da verdade, ela tem esse não eu como fundação. É a partir dessa noção de não eu é que ela se manifesta, né? Então essas três características, né, do sofrimento, a impermanência e o não eu, você pode dizer que elas são uma aplicação prática da compreensão correta, da compreensão clara. So I hope this is helping to get a picture of the profundity of just this simple word mindfulness, and when the Buddha says these four foundations of mindfulness, and four foundations of mindfulness: the body, feeling, mind, and the dhammas, or objects of mind. That these four foundations of mindfulness are for this is the direct path for the purification of beings, overcoming of suffering, realization of nibbana. It has a huge implication and huge possibility. So there's both a sense of kind of method or technique, things that we do, but it's also, as we're cultivating mindfulness and developing mindfulness, there's also a sense of view and perspective and understanding that is being cultivated at the same time, that allows us to experience a sense of release and relinquishment through that clear seeing and clear knowledge of just, it's one of the phrases that Ajahn Sumedho uses over and over again, which is it's very succinct, very short, but it captures what the function of mindfulness is. It's like this. I mean, it on a certain level doesn't mean anything, but it's sort of, it's when we're mindful, it's just things are as they are, and they are. And they're to be seen clearly, seen through. It's just like this. So that this as we cultivate mindfulness, to also get a sense of what the flavor of mindfulness is, in that sense of it has the flavor of it has a flavor of release, of a setting down of the burden, of a sense of not getting entangled with the complications that are they're so prevalent and there's just so many opportunities for complication, but the mindfulness is just sees it and just
lets it go, sees it, and is clear. Então eu espero que tudo isso que eu estou dizendo esteja sendo útil para ajudar vocês a ter uma visão da profundidade, né, da palavra mindfulness, da palavra sati. Então, quando o Buda dizia essas 4 fundações de sati, né, o corpo, as sensações, a mente, né, e os objetos mentais, Dhamma, então ele dizia que esse é o caminho direto para a purificação dos seres, para transcender o sofrimento, para a realização de Nibbana, né? Então você tem uma coisa que tem uma relevância assim absurda, né? Uma coisa muito importante, né? As consequências de compreender claramente isso são muito importantes. Então sim, existe um aspecto disso que é um método, né? De como é que você aplica a mente, como é que você desenvolve sati, etc. Mas junto com isso também tem um aspecto de ponto de vista, né? Perspectiva, né? De como tem um aspecto de perspectiva, né, que também está sendo cultivado ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que nós aprendemos o método para desenvolver sati, também há uma necessidade de uma perspectiva de que tem que vir junto com esse esforço, né? De para que serve isso, onde é que isso se encaixa, né? Então, e quando a gente tem tanto a técnica como a perspectiva, né, e realizamos essa prática, a gente começa a experienciar mais e mais uma característica de soltar as coisas, de largar, né, um alívio, né? E isso ocorre através de nós enxergarmos claramente, nós conhecermos claramente, né? O Luang Por Sumedho tem uma prática, tem uma frase que ele repete sempre, né, frequentemente, né? Uma frase muito, muito curta, mas que dá assim, aponta diretamente para a verdadeira natureza de sati, né? Ele costuma dizer, não, é do jeito, é como é, né? As coisas são como são, né? Então, é uma coisa que você pensar, a princípio pode não parecer ter muito significado, né? Mas na verdade é justamente assim que sati funciona. A sati, através da ciência clara, a gente consegue enxergar as coisas como elas são, né? As coisas são como elas são. Então, a gente cultivando sati, a gente começa a ter esse sabor, começa a experienciar esse sabor, né, do soltar, né, do largar as coisas, do abaixar o fardo, né, largar o fardo, né? De não mais ficar se prendendo, se enroscando com muitas complicações, né, que são tão prevalentes e diversas hoje em dia na nossa vida, né? E também são tantas e tantas oportunidades para nós complicarmos tudo, né? Complicarmos as coisas, né? Mas através de desenvolver sati corretamente, a gente ganha essa visão, a capacidade de enxergar claramente e então abrir mão, largar as coisas. That's it. I think that's enough for the evening. I'll offer that for reflection and encourage people to bring it into the heart and reflect on it and try to use it for application. Então por hoje à noite é só, eu ofereço isso para reflexão de vocês. Encorajo todos a trazerem esse ensinamento para o coração de vocês e estudarem quais são as aplicações disso na vida prática. Kandanayang Dhammakataya Sadhukarang Dadamase